Welcome to Apple Tree Channel. Hello everybody! Weather and climate. Сьогодні ми з вами розбираємо цей урок. Працюємо на сторінках 169, 170, сторінці 171, 172 нашого з вами підручника. Task 1 Vocabulary. Let's start with new words. What natural and weather wonders do you know? Які природні і погодні дива ви знаєте? How do they happen? Як вони відбуваються? Complete the sentences with the correct words. Доповніть речення правильними словами. 1. The sun is a star that gives us light. Сонце – це зірка, яка дає нам світло. Air is a moving... wind is a moving air. Wind – вітер – це повітря, яке рухається. Is an area of space above. Sky is an area of space above. Небо. Небо – це місце, це площа космосу над нами, так? Далі, або area of space – це просто вільне місце над нами. Clouds floats in the sky. Clouds – хмарки летять по небу. Water falls as rain and fills oceans, rivers and lakes. Вода падає на землю в якості дощу і заповнює океани, річки та озера. Snow is made of soft white pieces of ice. Snow – сніг, утворений з м'яких білих шматочків криги. Is cloud or small water drops of ice crystals near the ground. Dark cloud. Можливо, темна туча. Можливо, темна хмарка, туча. Dark cloud is a small water drops. Темна туча – це маленька. Це туча, це хмаринка з маленькими краплями дощу або крижаними кристалами біля землі. Is heavy rain, snow, or sleet or hail with strong winds. Okay, that's something like storm. Гроза. Гроза – це сильний дощик, сніг може бути, ожеледиця або hail, град, з сильним вітром. Далі. Is a flash of light in the sky. Lightning – блискавка. Lightning – блискавка. Це розряд, так, це спалах, світла в небі. І останнє – is the loud sound. Thunderstorm – грім. Thunderstorm – грім – це гучний звук that comes after lightning, який йде після блискавки, з'являється після блискавки. So, отже, серед natural and weather wonders ми з вами виділили the sun, wind, sky, clouds, rain, snow, dark cloud, storm, lightning, thunderstorm. And now let's complete the table with the appropriate adjectives and verbs. Давайте з вами утворимо відповідно правильні дієслова, так, і прикметники від даних іменників. Наприклад, sun – сонце, sunny – сонячний, shine – світить. Wind – вітер, windy – день, який може бути вітряним, і wind – blow – дме. Snow – snowy, snowy, і йде сніг, буде snow. Тобто графічно співпадає форма іменника і дієслова. Rain так само, rainy – погода дощова, і rain – це дощить. Ice – крига. Icy – крижаний. Cloud – хмарний. Cloudy – хмарно. Storm – stormy. Грозова погода. Now let's do exercise 3. So look at the tables and talk about weather. Погляньте на табличку і поговоріть про погоду. So, it often rains in autumn here. Завжди у нас тут йдуть дощі сильні восени.
It always rains. It never snows in winter. In city. The sun shines, or the sun shines постійно. Наприклад, the sun shines brightly in summer. The sun is shining now. Сонце зараз світить. The wind doesn't blow, or the wind isn't blowing. Як бачите, ось ці наші дієслова вживаються. It's raining, we can say. Зараз сильний дощик. Зараз іде дощик. It's snowing. Зараз іде сніг. The skies are clear. Небо може бути чистим. The roads are icy. Дороги вкриті кригою. There is thick fog or strong wind. Ми можемо сказати. На вулиці сильний туман, сильний вітер. It's warm. Тепло. It's freezing. Дуже холодно. It's wet. Вогкий день. Після дощу, можливо, так. It's stormy. Грозова погода. So, note, пам'ятайте, centigrades is used the rest of the world. Градуси Цельсія використовується система у світі. Fahrenheit is used in the USA. І градуси Фаренгейта використовуються в США. Як ви бачите, наш thermometer, термометр. On the left side we have got centigrades, degrees centigrade. On the right side Fahrenheit. І так, it's hot, спекотно. It's warm, тепло. Подивіться на наш температурний режим ліворуч. It's cool, прохолодно. It's chilly. Теж не дуже вже тепло, так? Chilly вже дуже прохолодно йде. It's cold, холодно. І it's freezing, вже взагалі замерзаємо. Дуже сильно холодно, сильний мороз. Окей, well done. Отже, ще раз. Hot, warm, cool, chilly, cold, freezing. Let's turn to the next page, page 170. Speaking. Look at the map, погляньте на мапу. So there is a map of Ukraine. Match the columns to describe the weather in different parts of Ukraine. Поєднайте колоночки, поєднайте речення, так, аби описати погодні умови в різних частинах України. The weather in the north is mostly rainy. Погода на півночі дощова. The weather in the east is mostly windy. Погода на сході, ось у нас схід, вітряна. Windy. The weather in the west is mostly cloudy and sunny. Погода на заході загалом хмарна та сонячна. The weather in the south is mostly, погода на півдні is mostly, яка у нас іде? Dry and warm. Суха і тепла. Ось такі у нас погодні умови України. Task 5. So what's the weather like in the world? А яка погода у світі? Давайте подивимося. It's warm and sunny in Rome. В Римі тепло і сонячно. It's in the Alps. Maybe it's cloudy. Or it can be maybe icy. Yes. Or cool or chilly. Okay, so let it be chilly, yes? It's chilly in the Alps. In London it's rainy, so don't forget your umbrella. В Лондоні дощить, тому не забудь парасолю. In Paris it's really windy today. Сьогодні в Парижі вітряно. So in New York it's chilly and cloudy. It's chilly and cloudy. So in Dublin it's wet and partially maybe rainy or foggy. Or foggy. Так, in Rio de Janeiro it's hot. У Ріо-де-Жанейро спекотно. There's... Це у нас lightning, гроза? Блискавка. Lightning. Okay, let it be lightning. It seems to me that it's lightning. Lightning. So now work in pairs and answer the questions. So what's the weather like today? Яка сьогодні погода? So today it's foggy and wet. Also it's cloudy. What's the weather like in Antarctica? Яка погода в Антарктиді?
It's freezing cold. And it's snowy. What's the weather like in Africa? Яка погода в Африці? It's sunny and hot. Sunny. Сонячно і hot. Спекотно. What's the weather like in your capital city? So what's the weather like in Kyiv? So I think in Kyiv it is cool and cloudy too. What's the weather like in summer? Яка погода влітку у нас? So in summer it's hot and sunny. In winter it's snowy and chilly. In spring it's warm and sunny and windy. In autumn it's rainy and cool. So, listening. Наступне завдання – аудіювання. Listen to the speakers and say what seasons they are talking about. Поговоріть, послухайте спікерів і скажіть, про які пори року вони говорять. It is usually hot and sunny. People go to the beach and swim in the sea. It is usually warm and there is a nice breeze. Flowers bloom and the countryside looks beautiful. It is usually cool and windy. There are storms with thunder and lightning or a thick fog. Leaves fall from the trees. It's usually freezing. It snows and temperatures drop. It's sometimes cloudy too. Okay, so the first speaker number 2, говорить про, so he is speaking about summer and about autumn, yeah? So speaker 1 is talking about spring and winter. Отже, перший спікер. Мені почулося, що перший спікер, здається, другий має бути. Отже, він говорить про весну та осінь, а спікер перший говорить про літо та осінь, а спікер перший говорить про весну та зиму. About winter and spring. So, look at the pictures and say. Погляньте на малюнки і скажіть. Then listen and check your answers. So, what cities can you see and where are they? So, the first picture, I can see Kyiv. Kyiv is in Ukraine. So, picture 2, I don't know, some Muslim country. Мусульманська країна якась. Okay, how many seasons are there? What season is it? So, in Kyiv there are 4 seasons. And now it's spring or maybe summer. So, what season is it? So, how many seasons are there? I think that in this place there is 1 season and it's always hot and sunny. What is the weather like in each city? So, in Kyiv it's warm, sunny, dry. So, picture 2, so it's hot, it's boiling hot, it's very hot. And sunny too. So, what are people wearing? Як ви думаєте, що люди одягають? So, picture 1, people are wearing maybe jeans, maybe t-shirts, maybe some jackets, light jackets. So, what are people wearing? Picture 2, some light clothes, maybe. Some light clothes. And maybe caps. So, what can you do and sandals, by the way, yes? Sandals. What can you do in this season? Or picture 1, I can go for a walk because it's not hot outside. So picture number 2, I can just hide in my apartment and go nowhere. Малюнок другий, я можу лише залишатися, можливо, десь всередині і не виходити на таке сильне сонце. Ну що ж, зараз перевіримо. Listen and check your answers. Перевіримо, що це за країна. It is always warm or hot in my city. There are only 2 seasons. Summer is from May to October, and it is always very hot. Sometimes from 35 degrees to 40 degrees. Winter is from November to April. In the daytime, it is nice and warm, usually between 18 and 24. But it is sometimes very cold at night. So, bring a warm jacket if you come in the winter. There is very little rain in my city, but the Sahara Desert is very near. Sometimes
there are sandstorms. The best time to come is in January or February, because it isn't too hot. In my city, there are 4 seasons, like in the UK, but spring and autumn are very short. In summer the temperature is warm, usually about 23 to 25 degrees, but sometimes it is very hot, about 30 degrees. The winter starts at the end of October. It is very cold, sometimes minus 10 or minus 15 degrees. In January and February, the days are very short and there is a lot of snow. If you come in winter, bring warm clothes and a woolly hat. Okay, well done. So the first description was description of this country somewhere in Africa, and the second description was a description of Kyiv. Okay, so we were right. Reading. Reading exercise 9, page 171. Complete the descriptions of seasons with the correct words. Доповніть опис сезонів півроку правильними словами. Match them with the pictures. Поєднайте їх з малюнками. There are 4 seasons in a year. Spring, summer, autumn and winter. В році у нас 4 сезони, так? Пори року. Весна, літо, осінь і зима. The earth spins around the sun and the seasons change. Земля обертається навколо сонця і змінюються пори року. Окей, the first. Butterflies, метелики, grass, травичка, leaves, листя, birds, пташки, rainy, дощова погода, дощить. The trees grow new leaves on their branches. On their branches we see lots of bees and butterflies buzzing around the plants. Дерева розпускають нові листя на своїх гілках. Ми бачимо багато бджіл і метеликів навколо рослин. Birds sing and many animals have their babies. Пташки співають, багато тварин народжують дитинчат. The snow melts and the grass gets green. Тане сніг і травичка стає зеленою. It gets warmer, but sometimes it's rainy. Стає тепліше, але інколи дощова погода. People take off their scarves and gloves and wear something like a bright shirt or a new dress. Люди знімають шарфи, рукавички, одягають щось на кшталт яскравої сорочки або нової сукні. It's spring, yes? It's spring, of course. One, it's так, spring, C. So, days, trees, food, cool. Дні, дерева, їжа. Cool – це чи прохолодно, чи круто. Мабуть, прохолодно. Leaves fall off the trees. Дерева падають з дерев. The birds migrate to the south. Пташки відлітають до півдня. Some animals collect food before winter comes. Деякі тварини збирають їжу перед тим, як приходить зима. It gets dark early at night because the days get shorter. День менше, так? Стає. Отже, ще раз, стає раніше, темніше раніше вночі, тому що дні стають меншими. The weather is cool and rainy. Погода прохолодна і дощова. The farmers harvest their crops. Фермери збирають свої врожаї. People wear raincoats and carry umbrellas. Люди одягають плащі та носять парасолі. A. Autumn. Осінь. Task 3. Swim short, watermelon fruit shines. Плавати, короткий, лимон, фрукти світить. So, the sun shines and it's hot. Сонце світить і у вулиці спекотно. Days are long and nights are short. Дні довгі, а ночі які короткі. There are lots of flowers in full bloom. Багато квітів, які повністю квітнуть в даний момент.
Fruit grow on trees. На деревах ростуть фрукти. Children can play outside, eat ice cream and swim. No. Ice cream or watermelon, вибачте. Отже, діти можуть їсти морозиво або кавун. We go to the beach or swim in the pool. Ми ходимо на пляж або плаваємо в басейні. People wear t-shirts, skirts or shorts. Don't forget your cap and sunglasses. Люди носять футболки, спіднички, шортики. Не забувайте свою кепку та окуляри. Ну, це у нас summer, B. And the last one, it's winter, of course. So, D. Bears, ведмеді, snow, сніг, air. Повітря, snowman, сніговик, frost, мороз, short, короткий. The weather is colder. Погода прохолодніша. There's on the windows. There's frost on the windows. Snowflakes start dancing in the air. Snowflakes. Сніжинки починають танцювати в повітрі. A white layer of snow covers the ground. Білий шар снігу покриває землю. Trees don't have leaves. Дерева не мають листя. Days are short. Дні короткі. And nights are long. А ночі довгі. Some animals like bears. Деякі тварини, такі як ведмеді, go to sleep. Сплять. Впадають в зимову сплячку. Children love making a snowman. Діти люблять ліпити сніговика. Playing snowballs and sledging. Грати у сніжки та кататись на санчатах. We need to wear warm hats, thick coats, mittens and boots. Нам треба одягати теплі капелюхи, товсті пальто, рукавиці та чоботи. Okay, so this story is about winter. Okay, well done. Ми її прочитали. And speaking the last one, yes, the last task, so we should answer the questions and put the clothes into the correct columns. What shall I wear? Що я одягну? Розставте одяг у правильну колонку. І так, winter, spring, summer, autumn. Ну, давайте ми з вами прочитаємо. Отже, 1 – it's hoodie, 2 – t-shirt, футболка, 3 – jeans, 4 – jumper, 5, так, спочатку, flip-flops, ось вони в'єтнамки, так, капці, 6 – jacket, така куртка, 7 – short, 8 – coat, пальто, 9 – shorts, 10 – raincoat, ось він, плащик, 11 – hat, 12 – trousers, штани, 13 – cardigan, теплий такий, так, кофта, 14 – socks, 15 – cap, 16 – skirt, спідничка, 17 – dress, 18 – boots, 19 – trainers, кросівки, and finally 20 – scarf and mittens. Ну, ви можете самостійно розставте, будь ласка, цей одяг у правильну пору року. Winter, spring, summer and autumn. Хто що коли одягає. That's all for today. На цьому це все. Сьогодні на уроці ми говорили про weather and climate, про погоду і про клімат. На наступному уроці ми будемо з вами говорити по темі weather forecast, прогноз погоди. Goodbye, good luck! До зустрічі на наступному уроці англійської мови. See you!